Hello everyone, welcome to Classmate Academy. Today we will discuss election based questions in percentages. Okay. First question is, in an election between two candidates, 64% of the voters cast their votes, out of which 4% of the votes were declared invalid. A candidate got 12,288 votes, which were 64% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in the election. Okay, voters enrolled in the election. Okay, first మనకి ఎంతమంది ఓటర్స్ ఉన్నారో తెలీదు. లేటెస్ట్ టేక్ దేర్ ఆర్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్. ఈ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్లో 64% ఓన్లీ క్యాస్టెడ్ దేర్ ఓట్, అంటే ఓన్లీ 64% క్యాస్టెడ్ దేర్ ఓట్, మిగతా 36% ఓట్ వేయలేదు. ఓకేనా? అండ్ 4% ఆఫ్ ద ఓట్స్ వర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్వాలిడ్. ఇన్వాలిడ్ అని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఓట్ వేసి ఉండాలి. ఓటు వేసిన వాళ్ళు సమ్ ఎక్స్లో 64% సమ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఈ వాల్యూలో 4% ఇన్వాలిడ్ అంట, అంటే మిగతాది 96%, 60% కాదు. అబ్జర్వ్ దిస్, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూలో 4% ఇన్వాలిడ్ అంట, అంటే ఈ వాల్యూలో ఇంకా 96% రిమైనింగ్ ఉంది. 96% వ్యాలిడ్, అంటే ఇన్ దిస్ వాల్యూ 96% ఆఫ్ ద ఓట్స్ వర్ వ్యాలిడ్, అంటే దీనికి ఒక సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ క్యాండిడేట్ గోట్ 12,288 ఓట్స్ విచ్ ఆర్ 64% ఆఫ్ టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్. టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అంటే దిస్ వాల్యూ, whatever value we will get here, this value is the total valid votes. ఈ valid votes లో 64% is equal to 12,288 అంట, అంటే ఇందులో 64% is equal to 12,288. ఎలక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఇలా గ్రాఫ్ లాగా రాసుకుంటే ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీని వాల్యూ తెలుసు మనకి. వీ వాంట్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఓటు వేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఎక్స్లో 64%, అంటే 64/100 ఇది ఓటు వేసిన వాళ్ళు. ఈ ఓటు వేసిన వాళ్ళలో వ్యాలిడ్ ఏంటంటే ఈ వాల్యూలో 96%, అంటే ఇంటూ 96/100. ఓకే, దీస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్. ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో 64% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,288, అంటే ఇన్ దిస్ వాల్యూ 64% ఇంటూ 64/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,288. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఓకే, 8 8 64, 8 1 8, 42 ఉంటుంది, 8 5 40, 28 ఉంటుంది, 8 3 24, 48 ఉంటుంది, 8 6 48. ఓకే, 1536. ఓకే, అగైన్ 8 టేబుల్లోనే 8 1 8, 73 ఉంటుంది, 9 8 72, 8 2 16. ఓకే, 96 into 2 is 192, 96 into 2 is 192. 2 టేబుల్లో 2 into 32 is 64. 4 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 4 8 32, 4 25 100, అగైన్ 4 2 8, 4 25 100, 2 into 50 is 100. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 25 into 25 into 50. 25 into 25 అంటే 625 into 50. This is 31250, 31,250 x. అంటే దీని మీనింగ్ 31,250 మెంబర్స్ ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారు, అందులో ఓన్లీ 64% ఓట్ వేశారు, అంటే అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ 31,250. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two candidates A and B contested in an election. 80% of the voters cast their votes, out of which 2% of the votes were invalid. A got 9,408 votes, which was 60% of the valid votes. Find the total number of votes. Okay, previous question లాగానే ఫస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు. లెటెస్ట్ టేక్ ఎక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్లో ఓన్లీ 80% ఆఫ్ ద ఓటర్స్ క్యాస్టెడ్ దేర్ ఓట్, అంటే 80% క్యాస్ట్ చేశారు, 20% ఓటు వేయలేదు. ఈ 80% వేసిన వాళ్ళు సంఖ్య ఎంతో కొంత వస్తుంది కదా, వాల్యూ. ఈ వాల్యూ ఉంది. ఈ వాల్యూలో 2% ఆఫ్ ద ఓట్స్ వర్ ఇన్వాలిడ్, అంటే ఈ వాల్యూలో 2% ఇన్వాలిడ్, అంటే వ్యాలిడ్ ఎంత అంటే 98% ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఓకే, ఏ గాట్ 9,408 ఓట్స్ విచ్ వర్ 60% ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ ఓట్స్. వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అంటే ఇక్కడ 98% ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ ఎంతో కొంత వస్తుంది కదా, ఈ వాల్యూలో 60% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9,408, అంటే ఈ వాల్యూలో 60%, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9,408. ఇలా రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచే సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఉంది, అందరూ ఉన్నారు.
ఇందులో 80% ఓటు వేశారు, అంటే ఎక్స్లో 80%, ఎక్స్ ఇంటూ 80/100 ఇది ఓటు వేసిన వాళ్ళు. ఇందులో 98% వ్యాలిడ్, అంటే ఇంటూ 98/100. ఓకే, ఇది వ్యాలిడ్. ఇప్పుడు ఈ వ్యాలిడ్లో 60% ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఇంటూ 60/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9408. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. మనం ఎక్స్ కనుక్కోవాలి, దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, 8 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 8 10s are 80, 8 1s are 8, 14 ఉంటుంది, 8 1s are 8, 60 ఉంటుంది, 7 8s are 56, 48 ఉంటుంది, 8 6s are 48. ఓకే, అగైన్ 6 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 6 10s are 60, 6 1s are 6, 57 ఉంటుంది, 9 6s are 54, 36 ఉంటుంది, 6 6s are 36. ఓకే, దిస్ 98 into 2 is 186. 10 into 10 అంటే 100, ఒక 100 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 2 into 100 into 100, దట్ ఈస్ 20,000. ఓకే, అంటే 20,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందులో 80% ఓట్ వేశారు. అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ 20,000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ 15% ఆఫ్ ద ఓటర్స్ ఆన్ ద ఓటర్స్ లిస్ట్ డిడ్ నాట్ క్యాస్ట్ దేర్ ఓట్స్ అండ్ 100 ఓట్స్ వర్ ఆన్ ద బ్యాలెట్ పేపర్ బ్లాంక్, అంటే ఇన్వాలిడ్ అని 100 ఓటర్స్ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ వేశారు. There were only 2 candidates, Ram and Shyam. The winner, Ram, supported by 69% of all the voters in the list, and he got 630 votes more than Shyam. Find the number of voters on the list. Okay, first ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, రామ్ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై 69% ఆఫ్ ఆల్ ద ఓటర్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ కాదు, టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ టోటల్లో 69% రామ్కి ఓట్ వేశారు. అంటే లెటెస్ట్ టేక్ దేర్ ఆర్ ఎక్స్ మెంబర్స్. ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్లో 69% రామ్కి ఓటు వేశారు, ఇది రామ్కి ఓటు వేశారు. అండ్ 15% ఓటు వేయలేదు అసలు. 69% మెంబర్స్ రామ్కి సపోర్ట్ చేశారు, 15% ఓటు వేయలేదు. మిగిలిన ఎంత అంటే 16% మిగిలి ఉంటారు. 16% మిగిలిన వాళ్ళు, ఈ మిగిలిన వాళ్ళు శ్యామ్కి ఓటు వేసి ఉండాలి, లేదా ఇన్వాలిడ్, కొన్ని ఓట్స్ ఇన్వాలిడ్ అయి ఉండాలి. ఇన్వాలిడ్ 100 ఓట్స్ కాబట్టి 16% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 100, 16% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 100 ఇన్ని ఓట్స్ శ్యామ్కి వచ్చి ఉంటాయి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారంటే 630 ఓట్స్ అన్నారు. అంటే దీని రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు, 69% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 16% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంకో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 630. 69% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 16% ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 53% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 630 మైనస్ 100 అంటే 530. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 53% ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 530, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అయి ఉండాలి, 1000. 1000లో 53% అంటే 530 కదా, ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1000. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈస్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In an election, there were 3 candidates, A, B and C. 10% of the eligible voters did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B and the remaining 20% voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of the votes polled for B were later deemed invalid, while all the votes polled for C were deemed valid. If A got 882 more valid votes than B did, how many valid votes C received? Okay, ఫస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు. లెట్ us take there are X members. ఈ X మెంబర్స్లో 10% did not vote, అంటే 90% ఓటు వేశారు. 90% ఆఫ్ ఎక్స్ ఓటు వేశారు. దిస్ వీ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ. 90% ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ 90% ఓటు వేసిన వాళ్ళలో 45% ఏకి ఓటు వేశారు అండ్ 35% బికి ఓటు వేశారు అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత 20% సికి ఓటు వేశారు. ఓకే, అండ్ 30% ఆఫ్ ద ఓట్స్ పోల్డ్ ఫర్ ఏ అండ్ 20% ఆఫ్ ద ఓట్స్ పోల్డ్ ఫర్ బి ఆర్ ఇన్వాలిడ్. అంటే ఈ ఓటు వేసిన వాళ్ళలో ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా. ఈ వాల్యూలో 30% ఇన్వాలిడ్ అంటే వ్యాలిడ్ 70%. ఈ వాల్యూలో 20% ఇన్వాలిడ్ అంటే వ్యాలిడ్ 80% వస్తుంది. సికి ఓటు వేసిన వాళ్ళు అందరూ వ్యాలిడే. మనల్ని ఏం అడిగారు, హౌ మెనీ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ సి రిసీవ్ అంటే వాట్ వీ వాంట్ ఈస్ 20% ఆఫ్ 90% ఆఫ్ ఎక్స్. వీ వాంట్ ఈస్ 20% ఆఫ్ 90% ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ వాంట్.
ఏకి ఓటు వేసిన వాళ్ళు 45% ఆఫ్ 90% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో 90% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కామన్. లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ సమ్ వాల్యూ, అంటే వై అనుకుందాం. 90% ఆఫ్ ఎక్స్ని వై అనుకుందాం. అంటే 90% ఆఫ్ ఎక్స్, లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ వై. వాట్ వీ వాంట్ ఈస్ 20% ఆఫ్ వై. ఓకే, వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఈస్ వైలో 45%, అందులో 70%. అంటే వై ఇంటూ 45% in this 70%. These are valid votes for A. వైలో 35%, అందులో 80%. అంటే వై ఇంటూ 35% in this 80%. These are valid votes for B. దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారంటే 882 అంట. ఏ గాట్ 882 మోర్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ దాన్ బీ డిడ్. అంటే దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఫర్ ఏ, దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఫర్ బి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 882 అంట. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు వై వాల్యూ వస్తుంది. వై ఎంత అంటే వై బై 100 into 100 కామన్ తీసుకుందాం. 45 into 70 ఈజ్ 3150 మైనస్ 35 into 80 అంటే 35 into 8 ఈజ్ 280, 2800. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 882. 3150 మైనస్ 280 అంటే 2800 అంటే 200 ప్లస్ 150 ఈజ్ 350. అంటే వై ఇంటూ 350 బై 100 into 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 882. ఓకే, దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 7 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 7 5s are 35, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 6s are 42. 50 into 2 is 100. y ఈక్వల్ టు ఎంత 126 into 200. అంటే y వాల్యూ ఎంత అంటే 126 into 200, దట్ ఈస్ 25200. అంటే 25,200 ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y. y అంటే ఏంటి? 90% ఆఫ్ ఎక్స్ ఓటు వేసిన వాళ్ళు. ఓకే, మనకేం కావాలి? 20% ఆఫ్ y కావాలి. 20% ఆఫ్ y అంటే 10% ఆఫ్ y ఎంత? 10% వాల్యూ ఎంత? ఇందులో ఒక జీరో తీసేయాలి లాస్ట్లో, దట్ ఈస్ 2520. 20% అంటే దీనికి డబుల్, దట్ ఈస్ 5040. ఓకే, సికి వచ్చిన వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఏంటంటే 5040. దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్. Our option is B. That's it for today. Please subscribe to the channel. Thank you.